to another session of learning grammar. Today's topic is speech writing. Speech writing is an optional question for you. Either you can select speech writing or report writing. Any one of them if you write, that will be sufficient. This also is for a 5 mark. Okay, this also is a 5 mark question. There will be a question like this, wherein you will be given some hints and then you will be asked to develop a speech based on this. Very clearly the question says that you shouldn't be exceeding more than 100 words. Again I am telling you, do not make the mistake of sitting and counting the number of words. Please don't count, 1, 2, 3, 4 and then oh my 99 words are over, then I'll have to just put one and finish. That's not the way you'll have to write. So 100 words you can fit in that half a paragraph or whatever, half a page or whatever it is. So just try to, put in, just try to take in all these points and then develop a paragraph. So that is more important rather than counting your number of words. The first question here is about a speech that you'll have to write on welcoming a guest. Okay, the name of the guest is Shanti Goel. She is an she is an IAS officer. She passed out in the year 1995 and she had obtained 40th rank. So these are the details of Shanti Goel, who has come as the DC or the district collector, district officer, and then you are welcoming that person in a gathering. So what are the words that you will be using and then how do you welcome her is the one question that you will have to write. And that is her educational qualification. She is an IAS pass, 1995 batch with 40th rank, and her present post, now she is posted as the Chief Executive Officer and the Jilla Panchayat Belgaum. Okay, that is her present posting, and her achievement is she has provided clean drinking water, electricity and good roads to the place where she has been deputed to. So these are the basic hints that you have, and based on this you will have to develop your speech. When we write a speech, we will have to keep in mind few things. Our speech has to start, whether we write about a guest or whether we write about a facility that has to be done, or whether we talk about a scheme that has been given open or inaugurated by the government, and anywhere it is, anything that is, whenever we write a speech, okay, the first part of the speech has to be a greeting. Okay, you will have to greet the people, say good morning or namaste everyone, hello everybody, hello dear friends, whatever it is. See, when you have developed, you have learned this in your first and second year, when you are writing your dialogue writing. That's the reason why dialogue writing was introduced into your text. So whenever you write the greeting, you will have to use the apt words, the correct words are there. So when you are talking to your lecturers, talking to your higher officials, you can't say hello everyone. So you just have to use the correct word there and then you greet them appropriately. So it has to, the first part has to be a greeting, and you will have to use a greeting over there. In case it is the morning time, you say good morning everyone, welcome all of you to this particular session. So that is how you introduce or you greet. In case it is the juniors of the college that you are talking to, then you can say hello dear friends and then you can start. Okay, that is how, but whatever it is, it has to have the first block, the first part of it is the greeting. Then you will start with the speech. I am glad. For example, I'll just talk about the Shanti Goel's case. So you will say that you are very glad to introduce today's chief guest, Miss Shanti Goel. So whenever you write that, you please use the word MS, which shows that you are not aware, you are not very sure of the marital status of the lady over there. So it could be a married woman, she could be a married woman, or she could be a spinster. So all to be, on all safer sides, just write it as MS, that will take care. Miss Shanti Goel, who has passed out IAS during the year 1995 with the 40th rank, and that is a great achievement. All those things, just develop on that and then write down about the present post that she has occupied and what are her achievements, all those things.
This one, that will be the body of your speech. So similar to how you had in your report writing, here also we have a body, the greeting, the body, and then finally you will have to take a leave. So that also you have learned during your language functions in the first and the second year. You know how to take leave. Okay, you just can't abruptly stop off your speech. That will sound very awkward. So you just can't abruptly stop it. So in the final, in the end, you will just say that once again I welcome Miss Shanti Goyal on behalf of so and so, on behalf of whomever you're talking. And then I just hope she enjoys the program, whatever the program you've invited her for. So that will be a leave taking. Okay, leave taking is also important, equally important in writing a speech. So these are the three factors based on which you will have to write your speech. The same thing, again we have another example here wherein you have to imagine that you are a college union leader and you have to write a speech for around 100 words focusing on the infrastructure of your college and the necessity of disciplinary attitudes among students. You find that you are the college union leader and find that the younger juniors or the younger students, they are highly indisciplined. They do not know how to use their disciplinary languages and disciplinary methods, attitudes towards teachers. So what, as a college union leader, what do you feel is important? How to bring about discipline in the students, you can write. So don't focus too much on your personal opinions here. If you have had any problematic juniors, please don't write anything about all those things. Again and again I keep telling you, we're not interested about your personal things, not at all in this examination. So just maintain, try to retain only your words to this one. So the hints, the question itself says, try to use the following hints to develop your speech. So you'll have to use the hint as, like for this one, the infrastructure development. So you'll talk about the library, you'll talk about the toilet facilities. If you find they are very good, just mention that the toilet facilities in our college are wonderful. Okay, otherwise if you feel there is a scope for improvement, you just tell that it needs to be improved. I request my teachers to focus more on the improvement of the toiletry facilities. Then you will also talk about the science labs to be upgraded, how it has to be up. Don't talk too much about science and technology and all those things. You're not Sir C.V. Raman giving any speech on science over there. So just write down what has to be improved, what note has to be taken. Then talk about reading room, okay. Reading room, very hard, few colleges have reading rooms here. I'm not talking about the library. Library is a different building altogether. It's a different room altogether. But a reading room and a waiting room for girls is a different aspect altogether. So talk about all these things and then conclude your speech, okay. Here also when you're talking, you'll have a greeting, you'll have a body of the speech and then leave taking. The mark distribution is as follows. It just goes this way. The marks is given in this manner. 1 mark will be for the greeting. So if you forget the greeting, so 1 mark is gone. 1 mark you will be losing very bluntly, you just lose it off. Then 2 marks for the correct usage of language. How appropriately you use the language, that will give you 2 marks. So you should be very careful while using your language in writing the body of the speech. Then again 1 mark for cohesion. 1 mark for cohesion. What does cohesion mean? It's a beautiful link between the previous concept that you have spoken and the next concept that you're trying to talk. You link them together. The flow of thoughts have to be very, very neat and clean. There should be no confusion. You cannot randomly jump from one part of the speech to another. You'll have to see, for example, when you start with library, talk about all library facilities and then move on to the toilet facilities. So don't mix it up. Once you start about library and suddenly, I remember the toilet is stinking, it's in very bad condition, the library is very good. So just don't mix it up, okay. When you talk about library, finish it off with library, talk about the toilet and then finish off with the toilet facilities. One by one you'll have to take. That means cohesion. Cohesion, the flow of thoughts and how you link the thoughts to from one concept to the other.
Then the last 1 mark will be for leave taking, as I told you here. The leave taking also plays an important role in writing a speech. How you just leave the audience with your speech. If you just abruptly stop it and then get out of the stage, people will think, they'll be wondering what's wrong with you, and they'll forget whatever good talks that you have given. So you have to be very cool, very patient in writing also, because once you write everything, it's easy to say. So you have to develop a speech in this manner. I'll just again tell you, 1 mark for greeting, 2 marks for the correct language usage, 1 mark for cohesion, and 1 mark for leave taking. So all these things put together, they'll give you a 5 mark, and this 5 mark is for your speech writing. I had told you in the beginning of this session, again I'm repeating, this one is an optional question with report writing. Report writing, you remember we had the big graph once, you will have to explain the graph. So that and this one, either of the two. Don't get confused. There is a big or in your question paper. You don't have to skip reading that. You just have to observe everything line by line, word by word. You read the question paper. Then you'll understand that or is still there. So either you'll have to write the speech writing or the report writing. You don't have to write both of them. So I told you we have taught you both. You have learned both. You please practice also both of them, and leave the choice to yourself only during the examination. Do not otherwise do anything now itself. Don't hastily come to the conclusion that you're not going to study something. So just wait. You be prepared with everything. Just wait for the time. When you really think, sit and think, then you will understand which one to leave it off. You'll completely be cool, and then you'll understand which one to select, which one not to select. It depends on your writing also. So this was about your speech writing, and with all the hints that are given to you, with all the mark allotment given to you, I think this should also be very easy and a fruitful one for you to complete. Okay, all the best. Let's meet in another session of learning grammar. Hello students, here I am once again with the thought for the day for you, or maybe we are closing it now. I told you speech writing and report writing is an important session. I think time and again I have been telling you how important it is. Speech writing alli full 5 ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, and how to go about it maybe madam ಸಹ ತುಂಬ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು let us go further now. I think ಒಂದು thought which we have to realize now is ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟಿನ ಸಾಧಾರಣ ಮಿಡಲ್ ಪೋರ್ಷನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ, 7 ಲೆಸನ್ ಆಯಿತು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗ್ರಾಮರ್ ಪೋರ್ಷನು ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಬಟ್ ಏನಾದರೂ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ, ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಎನಿ ಹೆಲ್ಪ್, ಖಂಡಿತ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಐ ವೋಂಟ್ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಅಸ್ ಸಚ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಆದ ಲೆಸನ್ಸನ್ನು ನಾನು ರೀಕ್ಯಾಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ರೋಮಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ರೋಮಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬರುವ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಬರೋ ಕ್ವಶನ್. ಅದನ್ನು 4 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಐ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು, ಬಟ್ ಅದು 6 ಮಾರ್ಕಿಗೂ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. 4 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಒಂದೇ ರೋಮಿಯೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಥವಾ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಮ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ರೋಮಿಯೋದ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೆ ಅವನ ಡೈಲಾಗ್ಸನ್ನು ಒಂದು 3 ಡೈಲಾಗನ್ನಾದರೂ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆ ಕೊಟೇಶನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಬರೆದ್ರು ಸಹ 3/4 ಆಫ್ ಅ ಪೇಜಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಥಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅದೇ 6 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? 6 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಯಾವುದು ರೋಮಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯೆಟ್, ರೋಮಿಯೋ ಹೇಳಿದ್ದು, ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಎರಡನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು 6 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ವುಡ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಗುಡ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ತುಂಬ ಚೆಂದ ಮಾಡಿ ಬರೀತಾರೆ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆಂದ ಬರೀತಾರೆ. ಫುಲ್ 6 ಬರೀಲಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, 5.5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಬಟ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್, ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಔಟ್ ದೇ. ಸೊ ರೋಮಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯೆಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಥಾಟ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಆ ಥಾಟನ್ನು ಪುನಃ ತೊಗೊಂಬಂದರೆ, ನಾನು ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜಾಬ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು
PUC ನಂತರ ಬೇಡ, BCom ನಂತರನೇ ಹೋಗಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ನಂತರನೇ BSc BCom ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿರಿ ಜಾಬಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಥಾಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು, ಸಿ ಟು ಇಟ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈಗ ತುಂಬ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಿಮಗೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ 2-3 ಇದೆ. ಒಂದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಲ್ಲಿದ್ದು ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೋದು, ಚಂದ ಸೂಪರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಕೊಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕರಿಯರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು, ಏನು ವಾಕ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಥಾಟ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್. ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೋದೇನ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಸಾಧಾರಣ ನಿಮ್ಮ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗಳು, ಕಾಲೇಜ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗಳು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದರೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎದುರು ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಗೋಣ ಆಸ್ಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಚನೆ. ಸೊ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾಬಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ 1-2 ಸಣ್ಣ ಟಿಪ್. ಒಂದದೇ ಆಗಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಎರಡನೇದು, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಫ್ರೆಶರ್ಸಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಈಗ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ದ್ಯಾಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಒಂದಿಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಜಾಬ್ ತೊಗೊಳ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜಾಬಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದು, ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ, ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಲ್ಲಿದೆ, ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕೋರ್ಸ್. ಆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಸಾಧಾರಣ ಈಗ ಪುನಃ ಕೋವಿಡ್ ಆದದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ಕಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮ್ ಹೌ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಯು. ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಕೋರ್ಸೆರಾದಲ್ಲಿಯಾ ಅಥವಾ ಯುಡೆಮಿಯಲ್ಲಿಯಾ ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಇವತ್ತೇ ನಾಳೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬೇಡ. ಬಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು, ಈ ಥಾಟ್ಗಳನ್ನು. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುವಾಗ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ, ನನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಥಾಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಜಾಬ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ದೆರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್. ಹೀಗಾಗದಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದಿನ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು ವಿತ್ ದೋಸ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಆ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲೈಸ್ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುವಾಗ ಹೇಗೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥಾಟನ್ನು ಒಂದ್ಸತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸನ್ ಆಗಿದೆ. ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಆದದ್ರಲ್ಲಿ ಅದರ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು, ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ನಡುವೆ ಆದದ್ದನ್ನು ತಮ್ಮಣ್ಣ ಮತ್ತು ಬಸವೇನಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಥಾಟ್. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು. ಸಿ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್ ದಿಸ್, ಕೀಪ್ ಅ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸಿ ದಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 24 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 23.5 ಗಂಟೆ ಸಹ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಹಾರ್ಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮದು ಏನೆಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಈಗ, ಅದು ಯಾವುದೂ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದೆನ್ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎದುರಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಜೋರಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕುದಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆಗ ಒಂದು ಹಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡ, ಆಗ ಒಂದು ಸಾಂಗನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಿ ನೋಡ, ರನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಮುಂದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ದೇರ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದೇರ್. ಎದುರು ನಾವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಕೂಲ್, ಈ ಥಾಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಶಬ್ದ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅಂತೆ. ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಈ ಕಂಪಲ್ಸಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರಾದರೂ ಎದುರು ನಾವು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಹೊಡೆದ್ರೆ 2 ಹೊಡಿಯೋದು, 2 ಅಲ್ಲ 4 ಹೊಡಿಯೋದು, 4 ಹೊಡೆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳೋದು ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಇದು ಕಂಪಲ್ಸಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು
ಕೊಡೋದೆ. ಈ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಡೆಯೋದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಹಿಂದೆ ನಾವು ಪೆಟ್ಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಬಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೈಯುವಾಗ ಹೇಗೆ ಬೈತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಎದುರು ನೀರಾಗಿ ಹರಿದೇ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಥಾಟ್ಗಳು. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಗಿವ್ ದಟ್ ಕಂಪಲ್ಸಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಟರ್. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಥವಾ ಥಾಟ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು? ಥಾಟ್ ಯಾರಾದರೂ ಎದುರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರೊವೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು, ಏನಾದರೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರಾದರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮನೆ ನಾಯಿ ಸಹ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಓದಿತೀರ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ ಕೆಲಸತ್ತೆ ಅಂತ. ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಕಂಪಲ್ಸಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ, ಪಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಮೈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವು. ಅದು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಒನ್ಸ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಯು ಆರ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಂ ಫೈನ್, ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನೇ ಪುನಃ ಕೊರೋನಾಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ನಾನು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀರಾ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಟ್ ಆಲ್, ನಾನು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಅದು ಕಂಪಲ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಐ ಲವ್ ಅಡ್ದಿಜಿ ಅನ್ಲೆಜ್ಜಿ, ಈ ಥಾಟಿಗೆ ಬರಬೇಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ನೋ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಡೋ ಸೋ ಲೋ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೀಲ್ ಟು ಇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನ್, ಐ ಆಮ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಇಫ್ ಅದರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್, none of my business, or at least maybe I am carrying it, I am not giving it to him. Such a big work, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ನಾನು ಅದರ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಅಂತಾದರೆ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. Always remember that. So keeping a bird, a singing bird in your heart is always important. That bird will tell you don't compulsive reaction ಕೊಡಬೇಡ, ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡು, ಲೈಫ್ ಆರಾಮ ಇದೆ, ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಜಂಪಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಟು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗೋ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಯೋಚನೆ. ಸೊ ಈ ಥಾಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ. ಸೊ ಈ ಸೆಷನನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯಿಂದ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಲ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ. ನಾನು ಹೋದ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮಕ್ಕಳು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ದಿಸ್ ಗೋನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಈಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಾಫಿಜ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಫಿಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದೊಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಚೆಂದ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಫಿಜ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮರ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮರ್ ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಸಚ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಂದ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಈಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಹಿ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್. ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ಹಾಫಿಜ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಕಂಟೆಂಟೆಡ್ ಅಂತ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಹಾಫಿಜ್ ಈಸ್ ಕಂಟೆಂಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಅವನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು ಆರಾಮ ಇದೆ, ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ನೀವು ಆಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಂಪಲ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಫೈನ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ದಿನ ಆರಾಮ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಒಂದಿನ ಒಬ್ಬ ಸೇಜ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒನ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ಸೇಜ್ ಬಂದವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಾಫಿಜ್, ನಾನು ಊರು ಪೂರ ಸುತ್ತುತ್ತೇನಲ್ಲ, ನನಗೊಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೋನ್, ಒಂದು ಕಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಇಫ್ ಯು ಓನ್ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ಫುಲ್, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ ಅ ಸಿಟಿ ಅಂತ, ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಯನ್ನು, ಒಂದು ಸಿಟಿಯನ್ನು ಓನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತ ಹಾಫಿಜ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಬಂದವ ಸೇಜ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಾಫಿಜಿಗೆ ಅವತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಹಾಫಿಜ್ ಈಸ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟೆಂಟೆಡ್, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಏನದು ಸ್ಟೋನು, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್, ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್. ಸಿಟಿ ಬೇಕಂತಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಇದೆ ಅದು, ಐ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೀ ಸೇಸ್ ಫೈನ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಹಿ ಡೂ? ಹಿ ಸೇಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗೆ. ಸೇಫ್ಟಿ ಬೇಕು, ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿನ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಟ್ಟು ಫಾರ್ಮನ್ನು ಪೂರ ಮಾರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮಾರಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅವನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಈ ಗೋಸ್, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು? ಟು ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋನ್. ಸೊ ಸ್ಟೋನ್ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಹೊರಡಿ ಸುತ್ತಿ ಊರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾನೆ. ಪಾಪ ಹಾಗೆ ಹುಡುಕಿ ಸತ್ತೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹಾಫಿಜ್ ಡೈಸ್ ದರ್. ಓಕೆ, ಕತೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಕತೆ. ಒಂದಿನ ಅದೇ ಸೇಜ್ ಹಾಫಿಜ್ನ ಅದೇ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಹಳೆ ಮನೆ ಮಾರಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಹಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಓನರ್. ಸೊ ಆ ಓನರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಹಾಫಿಜ್ ಬಂದನಾ ಅಂತ. ಆ ಓನರ್ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಇಲ್ಲ, ಹಾಫಿಜ್ ನನಗೆ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಮಾರಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ,
ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಜ್ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ನು ಬಂದಿರಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟೋನ್ ಇದೆ ನೋಡು ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಹಾಫೀಸ್ ಆ ಸ್ಟೋನ್ ಹುಡುಕಿ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆ. ಸೊ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಟಲ್, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಟೋನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ಹೊಸ ಓನರ್. ಸ್ಟೋನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೇಜ್. ಈ ಹೊಸ ಓನರ್ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಕಲ್ಲುಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೈನಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ತಂದಿಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾನು ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ ತೋರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ನ್ಯೂ ಓನರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಸೇಜ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ದ ರಿವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಆ ರಿವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಿವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ತಟ ಅಥವಾ ತೀರ ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಸಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಗಳು. ಯಾವ್ದು ಕಲ್ಲುಗಳು? ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಡೈಮಂಡ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಡೈಮಂಡಿಂದ ತುಂಬಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಫೀಲ್ ಆಯಿತು? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಮುಗೀತದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಾಫೀಸ್ ಹಿಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಮೊರಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಜಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು, ನಿಮ್ಮ ವರ್ತ್ ನಿಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಪೂರ ಅದನ್ನು ಸುತ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಆನ್ಸರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆನೇ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಿನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಡ್ಜ್ ಟು ಇಟ್, ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಥಾಟನ್ನು ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು, ನಂಗೆ ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆ ಹುಡುಕೋದಲ್ಲ. ಸರ್ಚ್ ವಿದಿನ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದು ಆ್ಯಂಪಲ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊರಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಹುಡುಕೋದು, ಅದನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದರಿಂದ ಮೇ ಬಿ ಡೈಮಂಡ್ಸನ್ನು, ಗಣಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ವಿನ್ನರ್ ಔಟ್ ದೇರ್. ಸೊ ಐ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಸೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಟು ಇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲೈಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತಲೂ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.